세계적인 인재를 키우는 유대인 교육의 힘, 그 비결은 과연 무엇일까요? 1935년 뛰어난 학생들을 육성하기 위해 설립된 이곳은 역사와 전통을 자랑하는 명문 학교입니다. אני אתן לכם 7 דקות, בגלל שאתם מכירים כבר את הסיפור, 7 דקות שבהם אתם צריכים לשכלל את הטיעון מדוע לדעתכם העמדה שלכם היא הדבר הנכון ביותר, לבסס, גם אם זה השתלשלות האירוע, אז לספר למה זה הדבר הנכון, אוקיי? 선생님 말이 끝나기 무섭게 시끄러워진 교실 안. 학생들 간의 질문과 열띤 논쟁이 이어집니다. 이스라엘 교육하면 가장 먼저 떠올리는 하브루타. 함께 질문과 토론을 통해 생각을 나누는 유대인 전통의 학습법이죠. 하브루타 토론 문화는 오늘날 교육 현장에 고스란히 녹아들어 있습니다. דקה וחצי, שבה אתם טוענים רגע את הטענה שלכם כלפי העמדות השונות. זה עדיין היה שם, גם אם זה לא כאילו... הזקנים רק פחדו מהיועצים, אמנם... רגע, הזקנים הם רק מייעצים, הם צריכים לעשות את מה שהכי טוב לממלכה. כן, הזקנים מייעצו, המלך הוא זה שקיבל את ההחלטה, ומי שמקבל את ההחלטה הוא אחראי. המשאב היחיד שעבר גם על החוק, כמו שאמרנו קודם. כן, אחר מלך שלא רואה מה קורה בממלכה שלו, ומעלים איזה עין, הוא האחראי. לבוא, הוא האזרח הקטן, הוא לא יכול לעשות לעצמו כלום, הוא אין לו כוח, הוא סתם באים אליו מדקלם אליו ויש לו ענבים יפים. וככה, גם, אלה, שנייה, תוסיפו דברים. אוקיי, מעולה, אהבתי את החיבור האקטואלי לאלאור עזריה. אקטואלי ורלוונטי לחיים. בעצם, קודם כל, בלימודי תנ"ך, הרבה פעמים זו שפה שהיא קשה לתלמידים, וגם הטקסט הרבה פעמים לא בהכרח מדבר אליהם. כשאנחנו פוגשים את הטקסט בדרך הזו, שבה מפעילים גם מיומנויות של עמידה מול קהל ודיבייט וטענות ושימוש בכל מה שקשור ברטוריקה, הרבה פעמים יותר קל להם גם להתחבר לטקסט. במקרה הזה גם הם עושים את זה באופן אינטואיטיבי כשהם מיד מחברים לסיטואציות שהן אקטואליות, רלוונטיות לחיים שלהם. 유대인들의 성경 토라를 함께 읽고 두 명이 질문과 토론을 하는 유대교 전통의 하브루타는 가정에서의 탈무드 교육과 학교에서의 토론식 학습까지 포괄하는 유대인 학습법입니다. 부모와 자녀, 학생과 교사가 동등한 입장에서 이야기하는 게 핵심이죠. 바로 유대인의 후츠파 정신입니다. עכשיו, אתם בשאלה עם הטבעת. כי החרוז הזה מרגיש שיש כוח שרוצה להעיף אותו החוצה. ועכשיו השאלה, באיזה רדיוס החרוז הזה מסתובב? בבקשה, אילו כוחות פועלים על החרוז הזה? הכוח הנורמלי, לא? הכוח הנורמלי, כן. ואתה יודע לאיזה כיוון הוא פועל? הציר הזה ולמשך אותו... למה לכיוון מרכז המעגל? כי... 하브루타와 후츠파 정신은 과학 수업에서도 이어집니다. הכיוון החיובי זה למטה. זה לא משנה. את לא דוחפת את החרוז, החרוז כאילו עליה מכל ודאי שזה מה שיוצא. אם לא הייתה טבעת, הוא היה עף החוצה. אבל הוא עוטף לך מכל הצדדים, החרוז. אוקיי, מצוין. זה לא הפוך? זה לא החלק הפנימי כאילו צמוד? כוסינוס תטא כזה תשמע. רק רגע, סליחה. כן, החץ מצביע על הזווית. לא, אני לקחתי את הזווית השנייה אולי. אשר, אתה מתבלבל, החץ מצביע על הזווית הלא נכונה. החץ מצביע על הזווית הזאת. כן. 선생님의 실수라도 학생들은 그냥 넘어가는 법이 없는데요. 그 안에서 학생들은 학문의 흥미를 찾고 교사는 이를 기꺼이 인정해주고 북돋아줍니다. באמת אנחנו מנסים להגיע לאיזושהי הבנה כמה שיותר עמוקה ולראות את הדינמיקה ביכולת להסתכל על שאלת פיזיקה ולהרגיש אותה כאילו מבפנים. כלומר, זה דורש באמת מחשבה ויכולת לא לפחד לחשוב. וזה אחד הדברים באמת החשובים שאני שם עליהם דגש.
אני משתדל לפנות בכל שיעור לכל התלמידים. תלמידים יודעים שהם צריכים להיות ערניים מהרגע הראשון עד הרגע האחרון, כי כל רגע אפשר גם לשאול אותם שאלה. כן, אז בכיתות ז' עד ט' יצא לי ללמוד פיזיקה, וממש נהניתי מזה. ומתוך כל המקצועות שהיינו צריכים לבחור מהם, זה המקצוע שהכי מעניין אותי והכי רציתי ללמוד עוד. 이 학교는 이러한 교육 방식으로 수많은 인재를 배출했습니다. The school was established in 1935, one of the most oldest schools in Israel. It was established before the establishment of the State of Israel. Among our graduates, you can see those on the wall who won the Israeli prize, the most significant prize in Israel. In different aspects, there is literature, chemistry. I don't think there is another school in Israel that have so many winners of the Israeli prize. Also, you can see on this wall two graduates who won the Nobel Prize and one graduate who won the Fields Medal in math. 나라의 미래를 이끌어 나아갈 인재를 키우는 것, 이스라엘 교육의 목표입니다. 전 세계 인구의 0.2%밖에 안 되지만 노벨상 수상자 중 유대인의 비율은 25%나 되죠. 전 세계 인재상을 리드하고 있는 유대인의 힘은 바로 교육에 있습니다. Along the generation, Jews made it more and more, and also by asking questions. Again, you know, the whole idea about studying Judaism was about asking questions. When I was a student, this was the spirit. Don't learn, ask questions. You should be very open, that even a small kid may know better than you on this particular item, so accept it. So I think that this is part of the trend in the traditional good Israeli education that used to be here. 리아드 고등학교에 다니는 1학년 조나단인데요. 조나단 역시 학교를 대표하는 수재입니다. 유대인 가정 분위기는 어떨지 무척 궁금했는데요. 조나단의 집에 함께 가보았습니다. 조나단은 어릴 때부터 또래 학생들에 비해 학습 능력이 뛰어나고 수준 높은 책도 척척 읽었다고 합니다. I think that in elementary school we felt that he didn't fulfill his potential actually because he wanted to learn more, but in class it was quite limited, and also socially there weren't many children like him. For example, loving to read was kind of like an insult or like a nerd or stuff like that. Liada, we feel that he fulfills his potential. He's in his natural environment with kids that are similar to him. כן, מה הולך שם? היה לך מבחן היום? היה בלשון, זה התפעל ונפעל. זה דברים שקלים לך. מאוד קל, כאילו, אני לא עשיתי את הבונוס כי לא רציתי, אבל בסדר. 조나단과 같은 뛰어난 학생일수록 학습 능력에만 치중하기보다는 전인 교육을 강조합니다. The teachers, they not only talk of you need to learn, you need to study all the time. They also talk about do you want to go out with your friends, and do you, and who are your friends, and they look at it. So I think that's something that makes Liada special. 가정에서도 다양한 경험에 신경 써왔다는데요. What kind of character building that you had to do to kind of educate? Sometimes Jonathan learns a lot and he's in his room and he studies a lot, and it's very important for him to get good grades and so on, and it's also important for us that he will succeed. But we always raise the awareness to social life. He goes to the youth movement. Every week he goes to trips, he invites friends home, and this is especially important for us. What would you like Jonathan to be? Maybe you could be a doctor.
But he's quite pissed off when I say that. He doesn't want me to direct him to a specific routes. He wants things to be more open. So I try to educate myself to shut up. 어려서부터 뛰어난 능력을 갖춘 아이들을 선발하고 육성하는 이스라엘 공교육. 작은 나라이기 때문에 뛰어난 인재가 많아야 위기를 극복할 수 있다는 국민적 공감대가 형성돼 있습니다. I think Israel is a small country. We have a lot of challenges, security challenges, economic challenges, social ones, and it's a country without many natural resources. So our main resource is the human resource. One of the country's goal is to make this resource the one that leads the country in the next coming years. So education is the tool for it. The system for identification and nurturing the kids, the gifted and outstanding kids in Israel, have a long history. We see them as the pointing arrow or the leading arrow of our society in the future. 뛰어난 아이들을 발굴하고 나라의 인재로 키우기 위해 이스라엘은 전통과 뿌리를 가르치는 교육을 중요히 여깁니다. 그 대표적인 것이 13살이 되면 치르는 성인식이죠. מזומנים בכיסים, בית בארץ ישראל, בלי משכנתה, הכי חשוב שערי בריאות. מה אמן? תצעק עוד פעם, שערי בריאות! זה הכי חשוב, חבר'ה. בוא ניתן תקיעה בשופר, כל אחד ייתן ברכה בליבו. So he's got the bar mitzvah today, and this is the western, right? The kotel. The Western Wall, yeah. The Western Wall. So we are doing usually done it here, and I hope he will be a great man. You know that will do everything he wants, like a lot of health, a lot of success. Wealth also. Yeah, right. Wealth also. A lot of success in his life. 성인식은 유대인에게 일생에서 가장 중요한 행사 중 하나로 오랜 전통입니다. 이를 통해 자신의 정체성과 종교를 기반으로 한 가족 안의 강한 유대감도 형성하죠. אנחנו מאוד שמחים פה על הבר מצווה של יוחאי, הגיע לגיל 13. אנחנו פה עם משפחה כולם, ככה נוהגים כל אחד וכל חתן בר מצווה בעם ישראל, נוהג להביא אותו לפה. לשמור על המסורת שלנו, על המורשת, להניח תפילין, להיות אנשים טובים ודתיים ומאמינים, מלאים בערכים וטוב, ולעשות טוב בעולם. אתה יכול להגיד שעד עכשיו המשמעות של בר מצווה זה שמעכשיו כל הדברים שאני עושה זה על אחריותי ולא על אחריות אבא שלי. 이러한 책임감과 유대감은 이스라엘에 필요한 인재로 성장시키는 또 하나의 힘입니다. מה אתה רוצה להגיד לי לאבא שלך? מה אתה רוצה להגיד לאבא? שאתה אבא הכי טוב בעולם, יש לי מזל שיש לי אותך. 유치원 때부터 두각을 나타내는 아이들은 오펙 스쿨에 보냅니다. 오펙 스쿨은 초등학교 특별 교육 제도 중 하나로 주 1회 등교하는 일종의 프로젝트 학교입니다. 오펙에 입학하려면 시험을 치러야 하는데요. 국가가 주도하는 평가 시험은 학업 성취도와 인지 능력 검사,
그리고 면접까지 총 3단계로 이루어집니다. 대개 초등학교 3학년 또는 4학년부터 뛰어난 아이들의 교육이 시작되는데 아이들의 선발은 입학 1년 전부터 이루어진다고 합니다. Hi Korea! Hi! Welcome to Israel! 예루살렘에서 상위 5%에 드는 학생들이 이곳에서 공부하고 있는데요. 다양한 영역의 수업은 물론 예술가, 엔지니어, 철학 박사, 시인 등 전문가들이 교사로 참여합니다. 단 진도를 나가는 수업보다는 아이들의 창의력과 표현력을 키우는 흥미 위주의 수업을 합니다. אז רגע, יערה, את רוצה? לא, השלישי לא. למטה. אביגל, יערה. 여기서도 학생들은 자신들의 생각을 가감 없이 드러내며 수업에 임하는데요. לא, זה יותר ארוך. רגע. כי זה שווה לזה. כן, גם השלישי בסדר. לא, האם... הוא בסדר, הוא בסדר. העיגול צריך להיות באמצע כדי שזה יהיה בסדר. האם אלה שווים? בואו נשחק נגד המחשב. מי רוצה להיות במחשב? שלא, אוקיי, אדיר. אוקיי. 30 אפשר לעשות, אפשר עד 30. 22 הוא רק מרוויח 11. מה כדאי לנו? 30. 12, 30. 18 הוא יכול להיות... על 15 כבר בחר. 15 הוא כבר בחר. 7 ו3. אז זהו אני חושב. ניצחנו? כן, ניצחנו. אוקיי, יפה. What I wanted to do was first introduce the topics and make sure they understood what they were doing and get some feedback from them. I think it's great that they're expressing themselves because by expressing yourselves you really have to know the material. It's like you're teaching it. Yeah, sometimes I mean they can be a little rowdy. It can be hard to get their attention. Sometimes at the beginning of class they're all talking and they learn from each other. Sometimes they won't understand what I'm saying, but they'll understand each other a lot better. So it's good that they participate. בשיעור אני חושב שכל אחד צריך להביע דעה על מה שהוא חושב, וגם אם הוא חושב שהאחרים לא יאהבו את זה, הוא צריך להאמין בעצמו ולהגיד מה שהוא רוצה להגיד. 아이들은 어릴 때부터 당당히 질문하고 자유롭게 자신을 표현하는 법을 배웁니다. אני אומרת, קבוצה מספר 1, עולים, אני שמה לכם קטע מוזיקלי, עושים את מה שעושים, שאלוהים יעזור לכם. מצלצלת בפעמון, חילוף, קבוצה מספר 2 עולה, קבוצה מספר 2 יורדת. פעמון? 연극 수업은 아이들에게 가장 인기가 높다는데요. 뛰어난 학생들을 모아놓은 학교라고 해서 심화 학습을 하겠거니 했는데 예상과는 많이 다르죠. האם הדבר שאמרתי שלאט לאט פתאום קורה משהו? מה קורה? אני רוצה לשמוע מכם. יותר comfortable כאילו, לא... כן, יש לנו יותר רעיונות. לא, כשהיינו בהתחלה אנחנו כאילו כמו היינו נבוכים. נבוכים. ואז אחרי זה אנחנו לא נבוכים. המבוכה טיפה נרגעת. כן, ואז אתה פשוט כזה. אוקיי. עכשיו... שתזכרו את הרגע הזה של מה שקורה לכם, של מבוכה שלאט לאט הופכת לאיזושהי נוחות ואתם סומכים על עצמכם שבאים רעיונות בעיקרון, שתדעו. איך אני שונאת את התלמידים האלה, הם כל הזמן עושים צרות. היום הם שמו לי נאץ על הכיסא, התלמידים האלה, באמת. התלמידים האלה פשוט נסבלים! סבבה, אבל סתום, اسمعي ولد هبيلة אולי את רוצה שאני אחליף אותך בתפקיד המנהל, אני רוצה ללכת. הבילה! 연극 활동을 통해 아이들은 협동을 배우고 창의력을 키웁니다.
קודם כל, יש להם המון ידע כללי. הם יודעים המון דברים, ורואים את זה על הבמה כשהם עובדים בכל מיני נושאים, והם פתאום שולפים ידע, ויודעים היסטוריה, ויודעים פיזיקה, ויודעים ביולוגיה, והכל יוצא. יכולת של לעבוד ביחד לא תמיד קלה להם. הרבה מהם הם סוליסטים, הם אוהבים לבד לשבת ולתכנן, צריך לדעת לעבוד בקבוצה, זה לא, ובכלל, להביע את הרגשות שלהם. הרבה פעמים זה משהו שהם לא מורגלים לעשות, הם רק הרבה פעמים בראש. 학교는 학생들의 우수성을 육성하는 동시에 가장 신경 쓰는 게 있다는데요. 바로 아이들의 정서적인 부분입니다. 학생을 중심으로 교사와 부모 상담까지 전담 교사가 관리해주고 있죠. יש הרבה פגישות עם מורים בצורה גם פרטנית וגם קבוצתית של צוותים קטנים של השכבות. פוגשת גם הרבה מאוד הורים שפונים לעזרה כדי לקבל כלים להתמודד עם הילדים המחוננים שלהם בבית. הם פונים בדרך כלל כשיש קונפליקטים בינם לבין הילד, שהוא מאוד מאוד חכם, והוא מאוד מאוד רוצה לקבל החלטות באופן עצמאי, גם כשהוא מאוד רך. ועוד דבר זה שהוא מאוד מאוד רגיש. ילדים מחוננים בפרופיל שלהם, הם מאוד מאוד רגישים, ויכולים להיות מצבים בבית שפתאום יש תנודה חדה משמחה לעצב, או מרוגע לכעס מאוד גדול. וההורים הרבה פעמים רוצים כלים כדי לדעת איך להתמודד עם חוסר הפרופורציות הזה. מדינת ישראל מאמינה שילד שנולד עם פוטנציאל, מה עושים בשביל להביא לידי ביטוי את הפוטנציאל? והעובדה שיש בית ספר למחוננים זה בדיוק זה. איך אנחנו מטפחים מחוננות? איך אנחנו עושים well-being קודם כל? שיהיה את המקום הבטוח להשתחרר מכל מיני ציפיות וללמוד, ואיך אנחנו פותחים ומרחיבים תחומי דעת, ואיך אנחנו נותנים כלים. 오펙 스쿨에 다니는 레비. 초등학교 2학년 때 입학 시험을 치르고 오펙에 합격했습니다. 레비의 부모님은 일찌감치 아들의 재능을 알아봤다는데요. It was very easy and very early. He talked very, very soon, and he talked a lot, and he used very special words, words that you don't always hear even adults using these words. So it was a lot of fun. We could invent all kinds of songs together. Already when he was 2 years old, it was just like going in the street and just improvising all kinds of... Everyone wanted to go to OFEC. There was like the test at the class, and it was really easy for me. And like, then I passed on, and the second test I passed also. And I was like young and impatient, and it was very hard to wait for it. But I really wanted it. 오늘은 유대인의 안식일, 샤밧입니다. 매주 금요일 저녁부터 토요일 저녁까지 집에서 가족과 함께 지내죠. והערב ויהי בוקר יום שישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבא העם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, דברי מרנה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אותנו בחרת, ואותנו קידשת, מכל העמים, שבת קודשך, באהבה ורצון נחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת, אמן. אשת חיים.
אני רוצה קציצות. אז מה אתה עושה כשאתה מקבל המון כסף? אתה... שומר אותו. אז לשמור אותו זה סבבה, אבל אתה יודע מה יותר טוב? קח כל אחד מהשקלים האלה, להפוך אותו לעבד שמייצר עוד שקלים. ואז זה גם מייצר עוד עבדים, ואז הם מייצרים עוד יותר שקלים. ואז זה נהיה עשיר. בדיוק. 유대인의 가정교육은 밥상머리에서 나온다고 하죠. 부모와 자녀 간의 질문과 대화가 오가며 아이는 세상을 배우고 또 생각하는 힘을 배웁니다. I'm doing my part. I need to give him a basic Jewish education, and I need to make sure that he can function in like basic human manners. He has to be able to be tough and resilient. He needs to be able to love and to be loved, which is not obvious, you know. And that I'm very invested in that, and showing him that I love him. And when I see that he has trouble expressing his love to other people, then trying to work through that. Self-fulfillment, of learning something new, of being able to say, okay, I did it the way I wanted to. Like, you know, I played well. I had confidence on stage. I did something really funny. I don't know, stuff like that. 인재를 발굴하고 학교와 가정 그리고 사회가 다 함께 그 인재를 키워나가는 이스라엘. 특히 뛰어난 인재일수록 자신만 생각하는 개인주의에 빠지지 않도록 다 함께 더불어 사는 정신을 배우게 합니다. 이스라엘 학생들은 지역사회 봉사활동에 의무적으로 참여해야 하는데요. 학생들에게 사회적 책임을 강조하기 위한 교육입니다. וגם היא כמה מילים על שבוע, אם את רוצה. וגם על האירוח שלנו. הילדים של כיתה ז'. אנחנו שמחים לארח את הילדים החמודים מלאי חיים. אז בוקר טוב, דור טבעון, באנו לשמח אתכם, ורק רוצה להגיד שהביקורים שלנו זה שמחה וזה השירים, ואני מקווה שתהנו. תודה רבה. 아이들은 의무라서 하기보다는 진심을 다하는 모습인데요. 봉사하는 것이 무엇인지 마음으로 배우고 공동체의 가치를 알아갑니다. Since they are very, very small in the school, they grow up to know that they have to do something for the community. And they also get back from the community. It's like math is mandatory, English is mandatory, and this is mandatory. This is something that we think you need to have to become a good adult and to be part of a community. It's kind of surprising we're here. It's very happy here and exciting to surprise all these elderly people. So yeah, it's fun. שאני מקווה שהצלחתי לרגש אותם ושהצלחתי לגרום להם לחייך, כי זה היה באמת המטרה שלי, לא עכשיו לבוא ולהופיע על במה ענקית וכאילו כל השואו הזה, רק רציתי לבוא ולשמח אותם, זה המטרה שלי. 봉사에 있어서도 당당하고 자신감에 찬 아이들. 후추파 정신으로 도전하고 늘 최선을 다하는 모습입니다. 이스라엘 특유의 도전 정신 후추파, 그리고 민족 협동 봉사를 강조하는 이스라엘 교육은 결국
수많은 혁신적인 인재를 탄생시켰습니다. 그리고 이들은 세상을 바꾸는 혁신을 창조해내죠. 세 명의 노벨상 수상자를 배출한 이스라엘의 MIT라 불리는 테크니온 대학교. 이곳에서 아론 교수를 만났는데요. 그는 2004년 노벨 화학상 수상자입니다. Some memory to the Nobel Prize. So this is, and that's it. So we decided to. This is the molecule that we discovered, the ubiquitin molecule. So we modeled it. This is the metal that we cut. But here you can see something that is already. This is my diploma. 노벨상 수상자인 그는 전통 유대교 집안에서 태어나 유대인 전통 교육을 받고 자랐습니다. But the metal is very nice. You know, one face is identical, and it shows the face of Alfred Nobel. 그에게 이스라엘이 어떻게 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있었는지 물어봤습니다. I think that one reason is our geopolitical situation. You know, we are surrounded by nice countries, very nice countries, Iran and others, that all what they want is to eat us alive for breakfast. So in order to keep advantage over the neighbors, it's a must that you will push forward and invest a lot in science and technology. 유대인들에겐 아픈 역사가 있습니다. 2000년 동안 나라 없이 해외 여러 곳으로 흩어져 살면서 결핍과 가난을 사무치게 경험해야 했습니다. 그러다 1948년 홀로코스트의 잿더미에서 이스라엘은 다시 세워졌습니다. 그리고 이스라엘 국민들은 교육을 통한 공업, 하이테크, 기초과학 등을 개발하기 위해 한마음으로 똘똘 뭉쳤죠. One thing that should be really noted historically that Israel had universities before we had a state. The Technion, on which I'm a member, is 100 years old. This is crazy. You don't have a country, but you have a university. And the reason was that people thought that in order to have a country, because they were always dreaming on a country, university is the condition, you know. Where do you educate engineers, physicians? Only in universities. So I think that all this made us what we are. 살아남기 위해서 배움에 매진한 유대인들. 이러한 아픈 역사는 결국 창조와 발전의 밑거름이 되었습니다. 그리고 그 기저에는 실패를 두려워하지 않는 이스라엘의 도전 정신 후추파가 있습니다. 세계적인 하이테크 도시 텔아비브. (9천 개가) 넘는 스타트업이 있는 이스라엘은 오늘날 미국과 더불어 혁신을 대표하는 세계적 중심지가 되었습니다. 전 세계 스타트업과 혁신가들이 이스라엘을 찾는 이유죠. 올해 11번째 열리는 이스라엘 최대 스타트업 행사. 전 세계에서 수백 개의 스타트업이 몰려들었습니다. 이번에 처음으로 기술을 선보이는 아비비칼스. 오랜 창업의 꿈을 이뤘습니다. We worked for over 1 year, bootstrap in the lab, taking the diode that we develop in the lab into mass production capability. That was our dream and that was our vision in order to take it, again, to make it a product that people will use it and it will help to save people's lives or make them better. That's our dream. When we established the company, Isum, who is the tech transfer unit of the Hebrew University, helped us to generate the commercial structure in order to take this innovation to the industry. Many experienced people that will help taking this venture and make it a world-class product.
첨단 산업 지식에 기반한 창업에 특화된 이스라엘의 대학. 대학에서는 창업이 가능하도록 지원을 아끼지 않습니다. 창업을 위해 열심히 준비 중인 한 학생을 만났습니다. Hi, my name is Daniel Waniak. I'm a PhD student here at the Hebrew University. We're here in the Applied Physics department, where we've been working on advanced materials. And follow me, I'll come show you one of the specific applications we've been working on. 바냐크는 대학교에서 창업 아이템을 연구 개발 중입니다. 이 과정을 통해 많은 사람들이 창업의 꿈을 이룬 것처럼 그 역시 목표를 위해 도전 중이죠. Crystals at the nanoscale of cellulose, the most abundant material on Earth. It's a natural polymer. And what we've discovered is it can actually protect us from mosquitoes. This is currently a lab version. We hope very soon to bring it to the industry. ראית כמה פעמים נגעו לך ביד? מה, אני לא רואה בצד שלך, יש משהו? אני רואה 1 שבא, 2, 3. Israel, that is a very interdisciplinary country where communication goes in all directions. We're all in the same campuses. There's a lot of opportunities to interact. So I don't know if it's startup, it could be licensing technology. But the moment that we had something that was a result, we approached ISUM. We said, hey, here's a paper we wrote. We didn't publish it yet. They appoint us to a patent lawyer. We patented this technology. And now the paper's out there. We published it. But they're also helping us communicate with manufacturers of anti-mosquito products. 1964년 히브리대학교는 세계 최초로 창업 전문 기술 이전 회사 이슘을 교내에 설립했습니다. 그리고 히브리대학교에서 이루어지는 모든 창업을 도와주죠. 덕분에 그동안 수많은 창업 아이템들이 탄생할 수 있었습니다. 또한 학생들은 실패를 두려워하지 않고 혁신적인 아이템으로 창업에 계속 도전할 수 있습니다. It's a business development negotiation that we do. That's our main day-to-day work. I mean, so we can make sure that the technology that we license is not shelved somewhere, but they're trying to develop and produce something out of that. I think that our culture, I think, makes a lot of difference there. And again, not being afraid to fail. You know, someone asked Edison, the one that invented the lamp, how did you survive after he failed 3,000 times in trying to develop that? And he said, I never failed. It was one experiment after the other. That's it. So that's the way we try to see it. 유대인의 질문과 토론 문화 하브루타. 실패를 두려워하지 않는 도전 정신 후츠파. 뿌리와 전통을 가르치는 가정교육. 사회적 책임과 공동체의 가치를 배우는 협동과 봉사까지. 교육. 이것은 이스라엘에 멈추지 않는 혁신의 원동력입니다. It's all about innovation, you know. Again, I'm not talking about Nobel Prizes, but playing on the international arena, you really need to be innovative. You know, Nobel Prize is not a target, but you need to prepare an ecosystem of independent thinking and challenging authority. You have to challenge the authority.